Good morning to all, and I welcome you for the fourth lecture on basic circuit theory. To summarize the last class, last class what we discussed, I started with circuit terminology. In circuit terminology, what we discussed? Anyone? Guys, are you there? Sir, branch node loop, sir. So branch, node, loop. What is branch, ma? Circuit elements. Circuit elements, it may be voltage source or current source or resistor or inductor or capacitor. Okay. So what is node? Node. Anyone? Connection of two or Connection more of branches. Connection of two or more branches, right? So we are having two type of nodes as we know. Okay. Essential and non-essential node. So connection of two branches is called essential or non-essential. 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 So connection of more than two branches is called essential, right? And coming to loop, what is loop? Anyone? What is loop? Closed, any Yeah. closed So path, any path closed path formed by branches, branch. right? So you know what is loop. Okay. Then I started with the KCL, right? So Kirchhoff's current law. Actually, in two way, we can define Kirchhoff's current law. Okay. Way one, what we discussed. Sum of currents entering a node is equal to sum of currents leaving a node. So sum of currents entering at a node, right? Which is equal to sum of leaving currents actually from the node, right? Yeah. Now take, for example, take this network or take this circuit. Okay, I will take some other color. This time I want to take only 4 branches. So take, this is my branch 1, I1, I3. So to take, this is I2, and this is I3, and this is I4. Yeah. Now apply KCL at this node N. Take, this is my node N. Yeah. Apply KCL at node N. Anyone? Can you develop the KCL equation at node N? So how many currents totally? I1 and I4 comes. I1 and I1 plus I4. I4 equal to I2 plus I3. Yeah, very good. So I1 plus I4 equal to I2 plus I3. Okay, so this is one way. In another way, the same, take this equation 1, right? Otherwise, this can be written, can I write I1 plus I4 minus I2 minus I3, which is equal to 0. Take equation number 2. Otherwise, how can I write? Now bring all left hand side times to right hand side. So what you will get? So this time I2 plus I3 minus I1 minus I4 equal to 0. Take equation number 3. So what is equation number 2 and 3? How we defined? What is this? This is called algebraic. Algebraic sum of currents at This is any called node 0. algebraic sum. So how will you define KCL in another way? So let me define by using way 2. Algebraic sum of currents at any node, right? Any node is 0, right? So what do you mean by algebraic sum? Anyone? What do you mean by algebraic sum as per KCL point of view? What do you mean by algebraic sum? So What taking is the this? magnitude with the signs, either entering Yeah. positive leaving negative or entering negative leaving positive.
Yeah, very good, very good. The story is if you will take entering current as positive, then you want to take leaving as negative, and vice versa. Okay, that we will discuss. Which one we are going to follow? Wave one or wave two? That we will decide. Okay, after 10 minutes. Okay, after discussing KVL. So now I will move to KVL. So what is KVL? So Kirchhoff's Voltage law. Kirchhoff's KVL na Kirchhoff's voltage law. That we know. I'm asking the definition. Yeah, here Applied how will voltage you define? equal to dropped voltage. Yeah, so sum of applied voltage. So where you will define KVL at a node, at a loop? At a loop. Loop. Yeah, at a loop. Okay, where we will define, where we defined a KCL at a node, right? So here at a loop. So sum of applied voltages, okay, in a loop, which is equal to sum of dropped voltages in the loop or in that loop, right? So that. So now for this, first take the same example. Okay, what I have taken last class. Take this circuit. Okay, take this plus minus. This is my applied voltage V. Take this is R1 and this is R2. Okay. Resistance point of view, I have given 2 points. The first one, there is no polarity for resistor. Can you recall the 2 points? I have given 2 important observation. Okay, on resistors. First one, there is no polarity for resistance. But calculation point of view, what you want to do? What I have given? This is a sorry. It's a 2-terminal device, right? Resistance. So now this is my horizontal, otherwise it may be in vertical. So take this terminal 1, 2 if it is in horizontal. Now this is terminal 1, 2 if it is in vertical. So always you want to assume, okay, terminal 1 as positive and terminal 2 as negative. This is for, okay, analytical calculation point of view. So always you want to assume this is plus, so this is minus. Here this is plus, this is minus. So take this is some V1. So take this is some V2. Okay. So now how will you develop a KVL equation for this loop? Okay. So applied voltage here that is V, which is equal to sum of dropped voltages. Okay, that you are applying some voltage V that must be dropped across R1 and R2. So if you will add these two voltages, automatically you will get the applied voltage. What is the voltage drop across R1 as per my notation? That is V1 plus this is V2. Okay, this is take equation number 1. Okay, and I have given 2 more circuit. Okay, in last class, right? Can you recall this? How will you develop? Okay, the K I have given. I think so. Yeah, circuit 2 and 3 we have given, right? So how to, anyone have you tried? Have you developed the KVL equation for the circuit 2 and 3? Okay, you don't worry. After 10 minutes or after 5 minutes, okay, you itself will develop the KVL equation. Now listen my class properly. It's very important. So equation 1, the equation 1, same equation. Otherwise, how can I write in equation 1? Anyone? How we wrote for KCL? Okay, first we developed with the help of V1. After that, I modified the equation. Okay, to get equation 2 and 3. Similarly, any idea? Here also we can get 2 more equations. First one is V V minus V minus minus V2. V1 minus V2 equal to 0. Take equation number 2. Otherwise, anyone? V1 plus V2 minus V is equal to. Yeah, thank you. V1 minus V2, V1 plus V2 minus V equal to 0. Equation number 3. Now, what is equation number 2 and 3? Any idea? Anyone? Please come up. Actually, this is called algebraic sum. You know what is algebraic sum in KCL, right? What is algebraic sum in KCL?
If you will assume entering current as positive, then you want to assume leaving as negative, and vice versa, right? So similarly here, any idea? Anyone? I am expecting one unique word. We'll see how many of you will satisfy me. Anyone? What equation number 2 says? Algebraic sum of the voltages equal to 0. Okay, but here we have given positive for V and negative for V1 and V2. But we In are equation, entering voltage is positive. very good, very good, very good, very good. So KCL point of view, that is entering current, leaving current. KVL point of view, now listen properly. Take this voltage source, right? I'm writing here. This minus this plus, right? Suppose I'm traveling in this direction, okay, upwards. Just assume I'm traveling, okay, upwards. So what is my starting polarity? What is my starting polarity? Here you want to use the word starting polarity and ending polarity, like entering current and leaving current. Here starting polarity and ending polarity. What is starting polarity? Negative. Negative. What is entering polarity? Ending polarity. Ending positive. Ending positive. So starting polarity negative, ending positive. See equation number 2. Equation number 2 என்ன பண்ணிருக்கோம்? What we consider? Have we considered starting or ending polarity in equation number 2? See, this is voltage source minus 2 plus, right? See this voltage source, applied voltage minus 2 plus. It's very important, listen carefully. Minus 2 plus, actually we consider ending polarity plus, right? Now what is V1 plus 2 minus? We consider ending polarity. What is V2 plus 2 minus? We consider ending polarity. So in equation number 2, actually we consider ending polarity. Okay. Equation number 3, what we consider? Equation number 3, V1 is positive. See, V1 plus 2 minus, right? So positive. We consider starting polarity. What is V2 plus 2 minus? We consider starting polarity. What is V minus 2 plus? We consider starting polarity. So it considers starting. So either you may consider starting polarity or ending polarity. That's the concept. Guys. Yes, sir. Yeah. So which one we are going to follow? Will we consider starting or ending polarity? Actually, I want to make a poll maker for this, but you didn't find time. Really sorry. So please, starting polarity consider பண்ணலாமா, ending polarity consider பண்ணலாமா? We want to follow either equation number 2 and 3. Okay. ஏதாவது ஒன்னு பண்ணா போதும். We don't want to confuse ourselves. Okay. Either we may consider starting or we may consider ending polarity. Which one we may consider? You guys please poll it. Any idea? Ma, எதுனாலும் பண்ணலாம். Equation number 2 correct தான், 3 correct தான். My question, have you got it? Which one we are going to consider in equation number in basic circuit theory? Starting, Palani Karthik, thank you, ma. Yeah, actually, நீ ending சொன்னாலும் நான் வேண்டாம்னு சொல்லுவேன். ஏன் நான் சொல்றேன்? Okay, so ending வேண்டாம்னு சொல்றேன். ஏன் நான் சொல்றேன்? You know the best practice பின்னாண்டா அதை என்கிட்ட கேட்ட அப்படின்னா நீ கேட்க கூடாது. That's the reason. So always we want to consider the best practice, ma. ஆமா அந்த ஒரு statement கேள்விப்பட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். I don't know how many of you familiar with that. Okay, but anyway, I want to tell this. The தசாவதாரம் ஃபிலிம்ல கிளைமேக்ஸ் பார்த்திருக்கீங்களா? அதுல கமல் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாரு. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? தசாவதாரம். கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லல. வெரி குட்மா. கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லல, இருந்தா நல்லா இருக்கும். நானும் அதான் சொல்றேன். எண்டிங் போலாரிட்டி வேணாம், ஸ்டார்டிங் போலாரிட்டி ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லல, பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு சொல்றேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 1000 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த சப்ஜெக்ட்ல. ஸோ ஃப்ரம் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஓகே, ஐ எம் டெல்லிங். ஸோ ஐ ரிப்பீட், கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லல, இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்றேன்ப்பா. ஸோ ஸ்டார்டிங் போலாரிட்டியை கன்சிடர் பண்ண வேணாம்னு சொல்லல, பண்ணா பெஸ்டா இருக்கும். So the conclusion, okay, always consider starting polarity. Okay, so now we will move to that circuit 2 and 3. I hope so. Now you guys, you will develop the equation. Now take the circuit 2. Circuit 2. Okay, so what's the first assumption? There is no polarity for resistance. So what you will do, take this is plus and this is minus. So this is some V1. Okay, always, and take this is V2 and this is plus minus. Now can you develop the KVL equation? So hereafter please consider starting polarity. Okay, forget ending polarity.
So what's there the is equation? already one V1, sir, in the voltage. Oh. Take that is thank you, ma. Take this is V. Otherwise, do one thing. Take this is V2. And take this is V3. Yeah. So now what is the equation? Circuit 2. Yeah, I will tell in my flow. So please V1. understand. So this is I will explain more. Circuit 3 you guys you will do. So minus 2 plus V1, right? So it becomes minus V1. V2 plus 2 minus, so it becomes plus. V3 plus 2 minus, so it becomes plus. V4 also plus 2 minus, so it becomes plus, which is equal to 0. So what is this? V1 equal to V2 plus V3 plus V4. Okay. So this is the KVL equation for circuit 2. Circuit 3. Now you guys, you please, you do by yourself. Minus V1 plus V2 plus V3 minus V4. So minus V1. So who is V2? This is my V2. Always this is plus minus. This is my V3 plus minus. Assume the current direction always in clockwise. That I will explain. So minus 2 plus, so minus V1. Yeah, then plus V2 plus V3. This time minus V4, which is equal to 0. So what is this? V1 plus V4, which is equal to V2 plus V3. Okay, have you got this? Everyone have you taken? It's very important, ma. This concept is very important. So I am going to conclude, okay, Kirchhoff's law. So shall I move? Yes, So sir. listen. So in KCL actually we are having two way, right? Which one we are going to follow? Way 1 or way 2? We are going to follow way 1. Which one we are going to follow? Way 1, okay, because it is easy to find whether it is entering or leaving. So my conclusion, Kirchhoff's current law எதை follow பண்ண போறோம் B sheetல அப்படின்னா sum of entering current at node which is equal to sum of leaving current from the node. Understood? Don't confuse yourself by this algebraic sum and all. This is just for your knowledge. Because it is easy to find whether the current is entering or leaving at a node. Okay? Guys, are you with me? Yes, sir. Okay. But whereas in Kirchhoff's voltage law, which one we are going to follow? Way 1 or way 2? This is my way 1. And this is my way 2. Which one we are going to follow? So what is way 2? I didn't define way 2, right? So what is way 2? Algebraic sum of voltages at a loop is 0. So this is way 2. So here you know what do you mean by algebraic sum, right? So what is algebraic sum in KCL? Anyone? What is algebraic sum in KVL? It's very simple. Consider, as per my notation, consider starting polarity. Why not entering polarity? Starting polarity தான் கன்சிடர் பண்ணி எவனும் சொல்லலப்பா. If you want, you can go with ending polarity also. I repeat, okay. So here what we are going to follow? We are going to follow way 2. Okay, in that we are going to consider starting polarity. It's very important. So I conclude KCL we are going to follow way 1. KVL we are going to follow way 2. Way 2 la edha follow பண்ண போறோம்? We are going to consider starting polarity. It's very, very important. Okay, please make a note, all of you. Is it fine? Guys, are you with me? Yes, sir. Now take this example. Find I. The question is find I. This is 5 ohm, this is 15 ohm. This is again 20 volt plus 2 minutes. Find I. Take 2 minutes.
screen changes. Screen change. ஓ இன்னும் ப்ராப்ளம் எழுது இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் சார். காட் சம் ஆன்சரா? விக்னேஷ் யாருப்பா போட்டோம் வந்திருக்க சேட்ல? Akshay Kumar. One more people. Very good. Minus 5 ampere. Yeah. How? Others, are you getting? If you will follow my concept, it is very simple. So at a loop, right? So you want to follow KVL. So in KVL, as I told earlier, always go with starting polarity. So please listen. So this is minus 2 plus, so minus 10 volt. And before that, I don't know this current which is flow. I don't know the voltage. Okay, across 5 ohm. So take this is what is this? Always the current entering is positive, leaving is negative for resistance. So here also this is positive, this is negative. So what is the voltage across 5 ohm? We know Ohm's law, V equal to I times R, right? I want to find the unknown current I. So now keep I as it is. And what's the value for R? 5. So what is the voltage across 5 ohm, which is equal to 5I? Similarly, what is the voltage across 15 ohm, which is equal to 15I? Any doubt in this? This is from Ohm's law. So simple application of Ohm's law and KVL will give you the current. Okay, so this time, so solution, now apply KVL at the above loop, at this loop. Okay, so what is the KVL? Anyone? Can you help me? I don't know how to develop it. You guys, please. I want to know your flow. Anyone? Sir, minus V1 plus V2 plus V3 plus V4. Minus 2 plus 10 volts, so it becomes minus 10. Okay, then plus, what is the voltage across 5 ohm? 5I. 5I. It is plus 2 minus, so it is plus. Similarly, what is the voltage across 15 ohm? 15I. That is also plus 2 minus, so plus 15I. Okay. Then what is voltage? 20 volt. It is plus 2 minus, so plus 20, which is equal to 0. Okay. So now this is 20I, which is equal to minus 10. So I equal to minus 0.5 ampere. Okay. Okay. So now got the idea, got the concept clearly, and we will solve some more problem. Okay, afterwards. So before solving the problem, I want to move to the next topic. So till now, any doubt? Are you clear? Just to keep this concept in your mind. Okay, it is very, very important to solve not only first unit, entire 4 unit, entire 5 unit in the concept is very important. Okay, Kirchhoff's voltage law, algebraic sum of voltage around a loop is 0. What do you mean by algebraic sum? Either we may consider starting or ending polarity, but we are going to consider starting polarity. Okay. So guys, shall we move? போலாம் சார். Okay. So what's the next topic? Can you remember? Lesson plan for unit 1. So where we are? So we completed topic 1, 2, 3, yeah, and 4. So now I want to teach a 5th topic, right? So registers in series and parallel. That's very interesting. So now put the heading registers, okay, in series and parallel. This topic is also quite interesting, but why circuit theory is
ஸோ டிஃபிகல்ட்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம இப்போ ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த கேவிஎல். இந்த கேவிஎல்ல இந்த பொலாரிட்டி பத்தி ஒரு தெளிவு இருக்காது, ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது. தட்ஸ் அ வெரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். பட் ஐ ஹோப் ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் த கிளாரிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஏன் வந்து இதை டிஃபிகல்ட்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா சீரிஸ் அண்ட் பேரல் கனெக்ஷன். ஓகே, நேற்று ஒரு ஒர்க் ஷீட் அனுப்பிச்சேன் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் தான். ஓகே, அதை இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல நீ உட்காந்து சால்வ் பண்ணிடுவேன். எப்ப அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் ப்ராப்பரா கவனிச்சிங்கன்னா வாட் இஸ் சீரிஸ் கனெக்ஷன், வாட் இஸ் பேரல் கனெக்ஷன், திஸ் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ த கிளாரிட்டி. ஓகே, இது ஆக்சுவலா நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். பட் ஐ வில் கிவ் யூ ஓகே ஒன் கோல்டன் ரூல். லைக் இந்த எண்டிங் polarity ஆக்சுங்கிறது அக்கார்டிங் டு மீ இட் இஸ் த கோல்டன் ரூல். Okay, golden rule for KVL, golden rule to develop KVL. Similarly, what is series connection, what is parallel connection? I will give you two circuit, let me know. Are you with me? Yes, sir. Okay, I take two registers, namely this is R1 and this is R2. Okay, so both are connected in series or parallel? Series. Series. How? The end of one resistor is connected to the starting of next. Oh, end of one resistor. Same current is flowing through both, sir. If it is connected to a voltage. Both are actually same. Yeah? I want to appreciate you people, both of you. Okay, what people will say? Okay, series connection. Okay, same current will flow in series connection. Current is same. Okay, just assume, suppose the current which is flowing through this R1 is take I. What is the current which is flowing through R2? Any idea? That is also I. Yeah, so same current is flowing. Okay, but what will happen if I will apply some voltage? Assume I am applying some voltage, right? This is my V plus minus. Okay, so what is the polarity for resistance? That we don't know, but what we will do normally, this is plus minus, this is take some V1, so this is plus minus, this take some V2. So now you know from KVL straight away I can write V equal to V1 plus V2. Actually what is happening, voltage is divided, right? So what is series connection? Voltage and current point of view, if same current will flow but voltage will be divided, that type of connection is called series. Okay, same current but voltage, simply I am writing voltage will be divided or voltage, okay, division. So this is called a series connection. Now coming to parallel, so let me now what is this? Take this is R1, R2, okay, and take this is the two terminal. Now R1 and R2 are connected in series or parallel? Parallel. Obviously it is parallel. Why? Any idea? Current gets divided. Yeah, very good. Suppose if I want to apply some, take this is terminal A, this is terminal B. Okay, I am going to apply some voltage. Take some V. Okay, this is plus minus. Okay, now what is the voltage across R1? I applied some voltage V. Now my question, what is the voltage across R1? This is plus, this is minus. What is the voltage across R1? V. B. How? Because this is terminal A. Okay, where your positive is connected at terminal A. Now this is my terminal A. My positive is connected. This is my terminal B. Here my negative is connected. This is nothing but V actually. Okay, now what is the voltage across R2? I don't know, this is plus minus. Okay, so here also this is actually V. So voltage same, right? But now what will happen? So current, take this is my total current I. Now current is divided. Take this is some I1 and this is some I2. Okay. Now it is possible to apply KCL. Here you can apply KVL in series circuit. Whereas in parallel circuit we can apply KCL, right? If you will apply KCL, entering current which is equal to leaving current I1 plus I2. So current is divided
but voltage is same. Current is divided. Okay, so this type of connection is called parallel. Okay, so now make a tabular column, please, just for your reference. This is a series. Okay, and this is parallel. Take the first column. This is voltage. And this is current. Okay, now can you fill the tabular column? What you will fill? You want to fill for Henry. Okay, series connection. Apna enapa? Voltage same ah, divide aguma. That's my question. Series connection, voltage will be divided, but current is same. Whereas parallel connection, same voltage, current will be divided. Just to understand. Okay. So now got the idea what is series connection, what is parallel connection. This is in terms of voltage and current. Okay. Bookல இப்படி தான் explain பண்ணிருப்பாங்க. Okay. My first question to you people. In home and all, actually we are having electrical, the fan எல்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, ஏசி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, டியூப்லைட் எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்குல்ல, இந்த ஏசியா இருக்கட்டும், இல்ல அந்த டியூப்லைட்டா இருக்கட்டும், இல்ல அந்த டிவியா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா லோடு, நத்திங் பட் எவரி சிஸ்டம் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ரெசிஸ்டன்ஸ், ரைட்? நம்ம இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுறோம் இல்லையா, இது என்ன அப்படின்னா திஸ் நத்திங் பட் இதை ஒரு டியூப்லைட்டாவும் வச்சுக்கலாம். We are connecting the load. It may be a deep light, or it may be a fan, it may be a computer, or whatever it is, right? Whatever you are connecting, okay, in your home. அது எல்லாமே லோடு தான். அது எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்குன்னா every system has its own resistance. எல்லாத்துக்குள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அதான் நம்ம இங்க என்ன பண்றோம், ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிற ஃபார்ம்ல நம்ம டினோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். Even including human beings. Actually, we are having also some own resistance, right? Can you understand what I am speaking? Do you know about your resistance? Is it high or low? That we will speak, okay, in future classes, upcoming classes. Okay, it's quite interesting topic. So I am also having my own resistance. Do you know that? Okay, so what is the value of my resistance? That we will discuss. Okay, similarly, you please analyze, okay, your resistance value. My resistance is actually very, very low. Okay, I hope so you can understand. Can you understand my language? What I am speaking? Anyone? Yes, sir. No. Yeah, and later classes you can understand. But time being, இப்போ வந்து சீரிஸ் அண்ட் பேரல் கனெக்ஷன், நான் கேட்ட கொஸ்டின் வீட்ல எல்லாம் எல்லா கனெக்ஷனுமே சீரிஸா பேரலா? எனி ஐடியா? Parallel. Why not series? Suppose if you will connect, okay, in series, what will happen? எல்லாமே full circuit close ஆயிடும். Okay, yeah, very good, very good. Actually, easy இப்போ கூட இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்க மாட்டேன். Yeah, mechanical people, thank you. And my another question, இந்த திருவிழா எங்க ஊர்ல கிராமத்துல சின்ன வயசுல எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. இந்த திருவிழாக்கெல்லாம் போயிருப்பீங்கல்ல, டியூப் லைட் பார்த்து சீரியல் லைட்ஸ் சீரியல் லைட்டுங்களோட டியூப் லைட்டை வரிசையை கட்டி விட்டுருப்பாங்க, பாத்துருக்கீங்களா? டியூப் லைட் 1, 2, 3, 4, 5ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லா, அப்படி இல்லைன்னா அந்த அந்த ஊருக்கு போற ரோடு இருக்குல்ல, அந்த ரோட்ல 2 சைட்லயும் பாத்தீங்கன்னா வரிசையை கட்டியிருப்பாங்கல்ல, 1, 2, 3 அப்படியே வச்சிருப்பாங்கல்ல. இப்ப இந்த எல்லா டியூப் லைட்டும் சீரியஸா கனெக்ட் ஆயிருக்கா, பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கா? சீரியஸ். இப்பதான் சொன்னேன் வீட்டுல எல்லாமே பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு. இது மட்டும் எப்படி சீரியஸா கனெக்ட் ஆகும்? ஆஃப் ஆனா எல்லாம் ஆஃப் ஆயிரும் சார். அதுல ஒன் ஆஃப் ஆனா எல்லாம் ஆஃப் ஆயிருமா அப்படின்னு யார் சொன்னா? நல்லா கவனிச்சு பார்த்தேன்னா ஏதோ ஒரு பல்ப் மட்டும் பிளிங்க் ஆயிட்டே இருக்கும். கவனிச்சிருக்கியா? தேங்க்யூ டு ரிமைண்ட் திஸ் பாயிண்ட்மா. ஆக்சுவலி நானே மறந்து ஞாபகப்படுத்தினேன். ஏதோ ஒரு பல்ப் மட்டும் பிளிங்க் ஆயிருக்கும். எங்க வந்து ஒன் ஆஃப் ஆச்சுன்னா மத்த எல்லாம் ஆஃப் ஆச்சு. ஆனா இது ஆன்ல இருக்கும், இது ஆன்ல இருக்கும், இது ஆஃப்ல, இது மட்டும் ஆஃப்ல இருக்கும். 3 மட்டும் பிளிங்க் ஆயிட்டே இருக்கும். ஆஃப்ல இருக்காது, ஆனா பிளிங்க் ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா இதெல்லாம் ஆன்ல இருக்கும். Can you understand what I am speaking? You guys are you with me? தம்பி யாரும் சொன்னீங்களப்பா, ஒன்னு ஆஃப் ஆனா எல்லாம் ஆஃப் ஆனா, அந்த ஒன்னு என்னவா இருக்கும்னா மேபி மெயினா இருக்கும். மெயின் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் எல்லாம் ஆஃப் ஆகலாம். இதே சேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருந்துச்சு. ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ஐ வாண்ட் டு டெல். சார் அந்த பிளிங்க் ஆனது புரியல சார். பிளிங்க்னாப்பா அது சரி, ஓகே, இது ஃபியூஸ் போச்சுன்னு வச்சுக்க, இது ஆஃப் ஆயிடுச்சு. நீ சொல்ற சீரியஸா கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றீல்ல, 1, 2, 3, 4, 5 எல்லாமே சீரியஸா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. சீரியஸா கனெக்ட் ஆயிருந்தா எப்படி இருக்கும்? இதுல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கும்.
அப்ப 3ல வந்துட்டு ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா 4க்கும் 5க்கும்? ஆகக்கூடாது. ஆகக்கூடாதுல்ல. அப்ப எப்படி 4 5 மட்டும் ஆன் ஆகுது? 3 ஆஃப் ஆயிருக்கு. இப்ப சொல்லு, சீரிஸா பேரலா? parallel. ஆல் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் பேரலல் தான். இது சீரிஸ் தான். என்ன தெரியுமா சீரிஸ்? 2 டியூப்லைட் பொசிஷன் இருக்குல்லப்பா, அது வேணா சீரிஸா இருக்கு. பட் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ போத் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல். நான் டெஃபினட்டா சத்தியமா சொல்றேன், நான் பேசுற எதுவும் உனக்கு இப்ப புரியாது, புரியக்கூடாது. சரியா? ஜஸ்ட் ஐ எம் கன்ஃபியூசிங் யூ பீப்புள். புரிஞ்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, இதை நீங்களாம் ரொம்ப ஜீனியஸ்னு அர்த்தம். புரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன், யூ டோன்ட் வெரி. ஓகே, ஒரு 2-3 கிளாஸ்ல உனக்கே புரிய வந்துடும். நான் சொல்றேன் இல்லையா, ஐ எம் கன்ஃபியூசிங் யூ. Okay, just I am initiating you. You just start to think by yourself. Okay, you will get the clarity, and you guys are, very genius and finally வந்துட்டீங்க. So I don't want to spend much time here. Okay, this is just for practical understand. So எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் வீட்ல வந்துட்டு நல்லா யோசிச்சு பாரு, எல்லாமே சீரியஸா கொடுத்தா அப்படின்னா சப்போஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு டிவி போட்டோன்னா எல்லா வோல்டேஜ் அங்க போய் டிராப் ஆகிக்கும். புரியுதா? அதுல மிச்சம் உள்ள வோல்டேஜ் தான் எங்க போகும்? அடுத்து ஏசிக்கு போகும். அப்ப ஏசி எப்படி ரன் ஆகும்? But same voltage must be dropped across all components. Okay, across all devices. It may be voltage, it may be TV, or it may be AC, whatever it is. எல்லா வோல்டேஜும் போகணும். பட் கரண்ட் மே டிவைடட். It is not, it doesn't matter. Okay, so அதனாலதான் நம்ம ஸ்பெசிபிகேஷன்லயே 230 வோல்ட்னு இருக்கும், 50 ஹெர்ட்ஸ்ன்னு தான் இருக்கும். எங்கேயாவது கரண்ட் ஸ்பெக்ல சொன்னாங்களா? 220 வோல்ட்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸ்டார்டிங்ல, 50 ஹெர்ட்ஸ்னு. அங்க யாராவது கொஸ்டின் கேட்டா கரண்ட் எவ்வளவுன்னு? ஏன்னா கரண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி லோடு. தட் வி வில் டிஸ்கஸ். கரண்ட் இப்போ நம்ம 230 வோல்ட். ஓகே, ஜஸ்ட் அசிம் இங்க வந்து ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 10 வோல்ட்னு வச்சுக்க. இங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு டிவியை கனெக்ட் பண்றேன். ஓகே, டிவி இட் கேன் பி ரெப்ரசன்ட் பை சம் ரெசிஸ்டன்ஸ், ரைட்? ஸோ நவ் வாட் இஸ் த கரண்ட்? ஜஸ்ட் அசிம் ஐ எம் கனெக்டிங் சம் 10 ஓம்னு அசிம் பண்ணிக்க. அப்போ இப்போ I ஈக்குவல் டு V பை R, ஸோ 10/10 which is equal to 1 ampere, ரைட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஐ ஆம் கனெக்டிங் ஏசி. இப்போ ஏசிக்கு வந்துட்டு மேபி அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு 200 ஓம்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ now what is I equal to V by R, 10/200. You will get some current. So my conclusion, current depends on load, but voltage remains same. That is the required one, right? That's what we are using series connection. Sorry, parallel connection. I repeat, parallel connection. So all electrical connection, all parallel only, ma. இங்க புரிஞ்சா? ஏன் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு மூணாவது பல்ப் 3 ஆஃப் ஆனாலும் பல்ப் 4 5 ஆன் ஆச்சுன்னா அது பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ பல்ப் 3னா அந்த 3க்கு மட்டும் தனியா கரண்ட் டிவைட் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கு. அது போறதை பத்தி எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் 4 5க்கு அகைன் சப்ளை இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த ரீசன். ஸோ எனி டவுட் இன் சீரிஸ் அண்ட் பேரல் கனெக்ஷன் கான்செப்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ? ஓகே, நவ் டு கன்க்ளூட் series and parallel connection, here is the golden rule. It's very important. Suppose if you will see a complex circuit, okay, இந்த நம்ம ப்ராப்ளம் அனுப்பிச்சோம்ல, அதுல ஏதோ நம்ம சர்க்யூட் ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னு தெரியல, அதுல வந்துட்டு 10 to 15 ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கும். We want to find the equivalent resistance. How to find it? At that time, okay, this golden rule will help you. இதுதான் நம்ம விக்னேஷ் சொன்ன பாயிண்ட். ஆக்சுவலா பாயிண்ட் கரெக்டா பிடிச்சிட்டான். ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி. ஸோ கோல்டன் ரூல் ஃபார் சீரிஸ் கனெக்ஷன், ஆக்சுவலி ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னமா? It is a 2-terminal network, right? Terminal 1, terminal 2. So resistance, it is a 2-terminal network. Okay, or 2-terminal device or 2-terminal component, whatever it may be. So take R1, this is R2. This is series connection, right? Guys, are you with me? Yes, sir. Hello? Yeah. So you know what is parallel, right? Parallel இந்த மாதிரி வரைஞ்சா parallel ஈஸியா சொல்லிடுவேன். Okay, this is parallel, right? Now my question, is it series or parallel? Figure 1, is it series or parallel? Series. Across AB, is it series or parallel? Series. வெரி குட்ரா. எல்லாம் என் தம்பி தானே, என்ன மாதிரி தான் இருக்காரு. அது parallel, நல்லா பாரு. இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? Can I redraw this circuit? இங்க தான் சொன்னேன், here confusion starts. Okay, here I want to give you the clarity. So
mind ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுக்க. ஓகே, if it is boring please let me know, I will stop and we will start after 2 minutes. இந்த சர்க்கியூட்டை கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா பண்ணிப்பாரு. இது ஃபுல்லா ஆக்சுவலா வயர் தான். இந்த R1 R2 இந்த இது ஃபுல்லா ஆக்சுவலி என்னதுன்னா வயர் தான். இதை நான் எப்படினாலும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம். இதை நான் எப்படி ரீட்ரா பண்ணலாம்னு பாரு. இங்க ஏ, ஓகே, இங்க பி, ஓகே, நல்லா யோசிச்சு பாரு எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப நடுவுல ஒரு வேற ஏதாவது எலிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா மாறுமா சார்? ஒண்ணும் இல்ல. சார் இது சீரிஸ் தானே சார், பேரலல் எப்படி சார் ஆகும்? சரிம்மா, டிஃபெண்ட் வித் மீ. Series or parallel? Okay, how many of you say it is series or parallel? How many of you say it is series? How many of you say it is parallel? I want to know. Come to chat box. Take figure 1. Okay, I will give you one more figure also. Wait. So this time take figure 2. This time I want to take the terminal A from here, B from here. This is R1, this is R2. Yeah, figure 1, figure 2. Yeah, figure 1 series are parallel, figure 2 series are parallel. Come to chat box. Figure 1 series, okay, yeah. Figure 2, parallel. Thank you. Yeah, come here. I don't want to wait much time. Figure 1 series, Amma. I guess you are a genius, you know. Just to confuse you people, I'm saying it is parallel, right? So now the answer is it is series. இதை ரீட்ரா பண்ணாலும் இப்படிதான் வரும். எப்படி ஒரு ரீட்ரா பண்ணி பாரு. AB, right? So between AB, how it is connected? R1. Okay. So this is R1. So this is R2. Again, both are connected in series only. But if you will redraw this, take terminal A, here terminal B. Okay. Where R1 is connected between A and B. Can you realize? R1, terminal 1 is here, terminal 2 is connected to B. So R1, terminal 1, terminal 2. Similarly, terminal 1, terminal 2. There is no polarity for resistor, okay? So now this is terminal 1 and this is terminal 2. So this is R2. Okay. So it is actually parallel. Okay. My conclusion, the golden rule. Okay. Straight away I will give you the rule. Just try to understand. Actually, it is a 2-terminal device, right? Coming to series circuit, how many terminals are connected in series circuit? It is very important. This is the இங்கதான் அந்த நம்ம அந்த கன்ஃபியூஷனை உடைக்க போறோம். எப்படி வந்துட்டு கேபிஎல்ல உடைச்சோம் ஸ்டார்டிங் போலாரிட்டியா ஒரு ஸ்டாப் முற்றுப்புள்ளி வச்சோம் இல்லையா, அது மாதிரி இங்க வைக்க போறோம். சீரிஸ் கனெக்ஷன்னா how many terminals are connected? Now just observe series and parallel connection. Now take, okay, இதெல்லாம் forget everything. Take this is my series, okay? இதை மட்டும் வச்சுக்க. இப்ப the R1, the R2. Similarly here this is R1, this is R2. Okay, here these two are contained actually series, that you know, and this is parallel. இதுல வந்து நமக்கு டவுட் இல்லை இல்லையா? Now my conclusion, series connection la how many terminals are connected, whereas in parallel how many terminals are connected? Anyone? இதான் first point. அதான் எவ்வளவு சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். Series connection la how many terminals are connected? Only one terminal, right? Can you understand? Yes, sir. But whereas parallel, both are terminals. This is terminal 1, this is terminal 2. Similarly here take this is 1 dash, this is 2 dash. Both terminals are connected. Okay, that type of connection is called parallel. But here terminal 1, terminal 2, take this is 1 dash, this is 2 dash. Okay, but here only one terminal is connected. So my golden rule, okay, for series and parallel connection, so series only one terminal will be connected. Just write this rule. We will apply the rule, okay, when we will be solving the problem. At that time you will get some more clarity. But how I am deriving this rule is very important, right? Just to understand only. Parallel, both the terminals will be
connected. Guys, got the idea? This is the golden rule. சார் ஒரே டவுட் சார். சார் எந்த ஒரு ரெசிஸ்டிவ் எலிமெண்ட்டுக்கும் 2 டெர்மினல் மேல இருக்காதா? எல்லா ரெஜிஸ்டருமே 2 டெர்மினல் தான், சரியா? மனுஷனுக்கு எப்படி 2 கை இருக்கு, அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து 2 டெர்மினல் தான். வெரி குட் கொஸ்டின். ஓகே, பட் த ஆன்சர் இஸ் only 2 terminals. That's what I am using the word terminal 1 and 2. Okay, thank you. Any other doubts? So time being, shall I move? So இந்த ஒரு கோல்டன் ரூலை மைண்ட்ல வச்சுக்க, இது எவ்வளவு தூரம் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத லேட்டர் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ உனக்கு இந்த எசன்ஸ் எவ்வளவு புரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சர்க்யூட் எடுக்கிறப்ப இருக்கட்டும், அப்பெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். சீரீஸ்னா என்ன பேர்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஒரு மினிமம் ஒரு அந்த நேரத்தை ஒரு ஒர்க்ஷீட் அனுப்பிச்சோம்னால ஒரு 15 ப்ராப்ளம் போட்டிருப்பேன். அதே மாதிரி நான் ஒரு மினிமம் ஒரு 150 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன். சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி பார்த்தா அந்த லாஜிக்கெல்லாம் தூக்கி அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா கொண்டு வந்தேன். ஓகே, ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ லாட். ஓகே, in future. So time being, just to take this. So now heading enna poten resistors, okay, in series and parallel. Okay, suppose if you will connect 2 resistors in series, now put the subheading resistors in series. So you know what is series connection now, right? Now the question, if you will connect 2 resistors in series, what is the equivalent resistance? That's my question. If you will connect 2 resistors, okay, in series, you know, this is my series, take R1, this is R2. So if you will connect 2 resistors in series, what is my equivalent resistance? Yeah, what is the equivalent resistance? This already you know. R1 plus R2. Yeah, R equivalent which is equal to, but we want to derive this. Okay, derivation அப்படின்னா பயப்படாத, be ready to enjoy. வாழ்க்கையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது டெரைவ் பண்றது மட்டும்தான். Okay, so actually I want to derive this formula. Are you ready? So I connected 2 resistors in series, R1 and R2. Equal resistance we know R1 plus R2 nu varum. Adu eppadi varumna? Okay, now listen. So in order to prove this, what I am going to do, I am going to connect one voltage source. Take this is my positive, this is my negative, right? So here also I will apply the same voltage, right? So take this is figure 1, this is figure 2. Okay, so this is plus minus, take this my applied voltage V. So this is also plus minus, this is my applied voltage V. Any doubt till now? No, sir. Okay, so series connection, so same current will flow, right? Same current will flow. Okay, so always assume the current which is flowing through this loop in clockwise direction. Okay, எப்பவுமே clockwise direction லயே assume பண்ணி பழகு. Don't go with anti-clockwise direction. ஏன் அப்படின்னா again same statement, நான் கடவுள் இல்லைன்னா சொல்லலை, இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்றேன். சரியா? நான் சொல்லவே இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல அசியூம் பண்ணாத அப்படின்னு யாருமே சொல்லலை. பட் பண்ணேன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் கிளாக் வைஸ்ல பெட்டர் கோ வித் கிளாக் வைஸ். ஓகே, இதை பத்தி இந்த ஃபியூச்சர்ல நிறைய படிப்போம். ஒய் கிளாக் வைஸ், ஒய் நாட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஸோ டைம் பீங் ஜஸ்ட் அசியூம் த டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ். ஸோ கிளாக் வைஸ்னா இப்படிதான் ஐ ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, அண்ட் கமிங் டு ரெசிஸ்டன்ஸ், நமக்கு எப்பவுமே ரெசிஸ்டர் 2 பாயிண்ட் தான். there is no polarity for resistance. So always you want to take this is plus and this is minus. So take this is V1, so take this is V2, this is plus, this is minus. Okay, so now what is the value for V1 from Ohm's law? Anyone? By Ohm's law, what is V1? IR1. IR1. IR1, yeah, very good, very good. What is V2? IR2. பொண்ணுங்களா அப்பப்போ கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுங்கம்மா. I times R2. Okay, okay, now apply KVL. Apply KVL at figure 1. At figure 1. Yeah, how will you apply? You know how to apply KVL, right? So this is minus 2 plus, so minus V. Again this is plus 2 minus, so plus V1, where V1, first I will write V1. So plus V2 which is equal to 0. Now replace V1 by IR1. So it becomes V equal to V1 plus V2. Okay, which is equal to, what is V1? I times R1. What is V2? I times R2. Okay, which is equal to, take I as common, so it becomes R1 plus R2. Okay, now this is my V. Okay, any doubt till now? Simply I applied KVL, then you know the Ohm's law. So we found V equal to I times R1 plus R2. This is from figure 1. Now coming to figure 2.
Coming to figure 2. Here actually I want to know V, right? Figure 2, what is V? V equal to by Ohm's law I into R. Here I, unknown current. R is R. I into R equal. Take equation number 1. Take equation number. Sorry, take this is equation number 1. This is equation number 2. Any doubt in equation number 2? Simple application of Ohm's law. By Ohm's law, right? Ohm's law equal to V equal to I into R equal to. Otherwise, go with apply KVL. Nothing wrong. You will get the same equation number 2. Can you do by yourself? KVL. Minus 2 plus, so minus V. This resistance always move plus minus. Okay. So it is plus I into R equivalent, which is equal to 0. So V equal to I into R equivalent. The same equation number 2, right? So either you can go with Ohm's law, otherwise a KVL, nothing wrong. So now you know what is V. Now substitute equation number 2 in equation number 1. So what you will get? V equal to I into R equivalent, which is equal to I into R1 plus R2. Okay. So now what will happen? Both I gets cancelled, right? Because same current is flowing in series. So what is R equivalent? It is equal to R1 plus R2. Very simple derivation. Do you want to repeat this? No. So what is the conclusion? I am writing here in series connection. Okay. The equivalent resistance is the sum of individual resistances. Suppose if I will connect 3 resistors in series, what is the equivalent resistance? Suppose 3 in series, what is the equivalent resistance? R1 Namely plus R1 plus R2 plus R3. 4 R4. Suppose if I will connect n such number of resistors in series, so what is the equivalent resistance? Simply you want to add all the resistance. It's very important. This is for n number of resistors. So any doubt, So resistance in series, any doubt? No, sir. So similarly, we will derive for resistance in parallel, then we will wind up today's class. Okay, I won't take more than 5 minutes. So shall I move? Yes, guys. Okay, now put the heading subdivision B, resistors in parallel. Okay, so now I am going to connect. Okay, 2 resistors in parallel. You know how to connect 2 resistors in parallel. If you connect you want to connect both the terminals. That's nothing but parallel connection. Okay, so take this is R1, this is R2. So now I want to find the equivalent resistance for this. R equivalent. Okay, same flow. So what I'm going to do in order to, so you know the formula for R equivalent, right? Here what you will get? 1 by R equivalent, which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So from this, what is R equivalent? Take LCM, take the reciprocal, you will get R1, R2 plus R1, R2. Any doubt in this? The formula already theriyum, same than derive panna poren. Okay. So now listen. In order to derive this, what I'm going to do? Once again, I'm going to apply some voltage. Okay. V. Listen carefully. So this is V.
this is plus, this is minus. So here also I will apply the same current, sorry, same voltage, V plus minus. Okay. So now what will happen? Take figure 1, take figure 2. Now first we will deal with the play 1, then I will move to figure 2. Sorry, we will play with the figure 1, then we will move to figure 2. Now what is the voltage across R1? That we know, right? Voltage across R1, V. Voltage across R2, also V. Okay. But what is happening here? Take the total current is I. This current is actually divided. Okay. So take this is I1. So take this is I2. Okay. Now take some terminal A. This is some terminal B. So now apply KCL at node A. What is the KCL equation at node A? I equals I1 plus I2. I1 plus I2. Okay. Who is I1? What is the value for I1 from Ohm's law? We know that I equal to enema V by V by R1. R. Here I1 equal to V by R1. Yeah, very good. I2 equal to V by R2. same V by but R2, right? So this is V by R1 plus V by R2. So here V is common. So take V as common. So it becomes 1 by R1 plus 1 by R2. Now this is my I. Take equation number 1. Now any idea what would be the next flow? What I will do? If the flow for resistors in series is understood, okay, then replace the word voltage by current. That will give you resistors in parallel. Language புரியுதா? ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரிஸ்ல அந்த ஃப்ளோ புரிஞ்சுன்னா அங்க வோல்டேஜ்ல ப்ளே பண்ணதை இங்க கரண்ட்ல ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். ஜஸ்ட் யூ கம்பேர் போத் ஆல் த ஈக்குவேஷன். அங்க வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன், கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். ஓகே, யூ கைஸ் ப்ளீஸ் just realize okay what I am telling by yourself. Now figure 2, what I will find? Here it is I, right? So what is I? Here I want to assume in terms of, clockwise direction. So as per Ohm's law, what is I? I equal to V by R equivalent. This from Ohm's law. Otherwise apply KVL. Apply KVL. The same equation you will get, right? Apply KVL. Minus 2 plus, so minus V plus I times R equivalent, which is equal to 0. I'm looking for I, so I equal to V by R equivalent. Take equation number 2. Okay, now substitute substitute 2 in 1. What you will get? What is equation number 2? So V by R equivalent, which is equal to V times 1 by R1 plus 1 by R2. Okay. Now what will happen? So VV get cancelled. So conclusion, 1 by R equivalent, which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So what is the conclusion? It's very important. In parallel connection, okay, the reciprocal of equivalent resistance is the sum of reciprocal of individual resistances. Okay. Suppose if I will connect 3 resistors in series in parallel, what is the equivalent resistance? 1 by R equivalent, which is equal to in 3. So R1 plus 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Suppose 4, 1 by R4. Suppose if I will connect n number of resistors in parallel, so what will happen?
So this is for n registers. ஃபாஸ்டா போறேனா இல்ல இதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி ஐ வில் சேஞ்ச் மை கியர். ஓகே, டோன்ட் வெரி. கொஞ்சம் இது வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போயிருந்திருப்பேன். பட் ஹியர் ஆஃப்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கான்செப்ட் உள்ள வர வர ஐ வில் சேஞ்ச் மை கியர். யூ டோன்ட் வெரி. பட் ஸ்பீடு ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ஓகே, தென் ஐ வில் ரெடியூஸ் தி கியர் as per your requirement. So any doubt? No, sir. I am having one interesting question for you. எனக்கு இந்த டவுட் வந்துச்சு. So you know, if you will connect two resistors, okay, in parallel, what will happen? 1 by R which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So what is the formula? Straight away everyone will tell one formula. If we will connect two resistors in parallel, so what is the formula? R1 R2 divided by R1 plus R2. The formula எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுது இல்லையா? How it came? Just take the LCM, you will get. Okay, இது வந்து for two resistors. Okay, for two resistors. Similarly, for three resistors, what is the formula? Which is equal to, so three resistors என்ன வரும்? R1, R2, R3 divided by R1 plus R2 plus R3. Am I right? For three resistors. Please are you with me? I'm going to stop. That's it. This is my final question for you for today's class. Three resistors parallel connect பண்ணலாம். இந்த formula correct-ஆ? Similarly, for four resistors, என்ன வரும் இப்ப? R1, R2, R3, R4 divided by R1 plus R2 plus R3. If anyone is having any objection, you can let me know. You can unmute your mic and you can speak. நான் படிக்கிறப்ப இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதனால சொல்ல வர்றேன். ஆக்சுவலி ரெண்டு ஃபார்முலாமே தப்பு. Why? புரியுதா நான் என்ன பேசுறேன்னு? டினாமினேட்டர்ல R1 R2 plus R2 R3 த்ரீ ரெசிஸ்டரை பேரலா கனெக்ட் பண்ணா அப்ப நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியணும்? 1 by R equivalent which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. If you will take LCM, what will happen? So this is R1, R2, R3. So it becomes R2 plus R2, R3 plus R1, R3 plus R1, R2. Okay. Actually, this is 1 by R equivalent. So therefore, what is R equivalent? R1, R2, R3 divided by R1, R2 plus R2, R3 plus R1, 2, 2, 3, 3, 1. Yeah. Okay. So this is the correct formula for three resistance. Okay. Not this one. Similarly for 4, but 4 resistance again வராது. You don't worry. Maximum போனா 3 resistance வரைக்கும் போகலாம். So இந்த formula நான் வச்சுக்க for 3 resistance. For 2 resistance, this formula. Okay. Otherwise, always remember the concept 1 by R equivalent. This is the best practice. Okay. நமக்கு parallel connection டக்குன்னு R1 R2 divided by R1 plus R2 அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு you just remember this formula 1 by R equivalent which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Similarly, you can go up to 1 by Rn, whatever the n may be. Okay. So hope you enjoyed today's class, right? So today actually I put a lot of things into your mind, right, regarding circuit, but it is very important. நீங்க நம்ம பேசணும் இல்லையா கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்ல வோல்டேஜ்ல அப்ப ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரிஸ் அண்ட் பேரலல். அப்புறம் நாளைக்கு பேச போறேன். நாளைக்கு ஆக்சுவலா அந்த சம் சால்வ் பண்ண போறோம். இட் வில் பி குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். பட் நவ் ரிமைண்ட் த கோல்டன் ரூல் இன் யுவர் மைண்ட். ஒரே ஒரு டெர்மினல் கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது சீரிஸ், ரெண்டு டெர்மினல் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அது பேரலல். இப்ப ரெண்டு சீரிஸா கனெக்ட் ஆச்சுன்னா யூனோ R1 plus R2. ரெண்டு பேரலா கனெக்ட் ஆச்சுன்னா யூனோ R1 R2 divided by R1 plus R2. One interesting question for you people. My final question. Witness thitara. Only 2 minutes. Suppose if you what is the equivalent resistance? Take this. Okay, I am going to take two equivalent resistors, namely 10 ohm, 10 ohm. So what is the equivalent resistance? Anyone? 20. Both are connected series or parallel, so is it 20? Yeah, very good. I am going to connect the same two in parallel. Now what will happen?
if you will connect two equivalent resistance in parallel, what will happen? If you will connect two equivalent resistance in series, what will happen? Series என்னாச்சு? Double ஆயிருக்கு இல்லையா? Same if you will connect two in parallel, what will happen? You know R1 R2 divided by R1 plus R2, right? So R equivalent, which is equal to 10 times 10 divided by 20. 10 plus 10. Yeah. What is this? 5. 5. What is happening? What is the conclusion? Any idea? half a குறைஞ்சிருச்சு சார். Yeah, thank you. So series connect பண்ணா என்ன ஆச்சு? டபுள் ஆயிடுச்சு. டபுள் இங்க என்ன இருக்கு? parallel connect பண்ணா. So this is my today's conclusion. So if you will connect two resistors in series, the equivalent resistance becomes double. Okay. Similarly, if you will connect two equivalent resistors in parallel, if you will connect two equivalent resistors in parallel, what will happen? The equivalent becomes divided by 2. Suppose it is same la. Without solving, is it possible to tell? Now, what is the equivalent resistance? 3 ohm sir. Yeah, very good, very good. This is the second problem in my worksheet. Why 3 ohm? How we are getting 3 ohm? You just calculate. Okay. பொண்ணுங்க சைட்ல யாராவது ஒருத்தங்க இப்ப ஆன்சர் பண்ற ஜஸ்ட் ஃபார் மை சாட்டிஸ்பிகேஷன். ஓகே, யூ பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு நோ வெதர் இட் இஸ் ரீச் டு யூ பீப்புள் ஆர் நாட். ஓகே, ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் யூ, ஓகே, யூ ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் மைக் அண்ட் லெட் மீ நோ தி ஆன்சர். From girl side. 25 ohms. So what is the equivalent? Yeah, thank you. Suppose one more question for you. Don't mistake me. The final question. Suppose if I will connect the same two in series. Now what is the equivalent? 100 ohms. Thank you, ma. Thank you. So thank you, guys. Okay. So thank you. So we will meet you. I will meet you by tomorrow, 11 o'clock, right? Yeah. Thank you. Any more doubts? Doubt இருந்தா அப்படி நோட் பண்ணுவீங்க. அப்படி இல்லைன்னா after meeting I will wait for 5 more minutes. We will discuss. Otherwise, we will discuss in the next class. Thank you.